Good morning to respected vice principal, teachers and my dear friends. Today's assembly is conducted by class 2. ॐ असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बिंदु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बिंदु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सखा रे कोई न अपना, सेवा तुम्हारे तुम्ही हो नैया, तुम्ही की भैया, तुम्ही हो बिंदु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बिंदु सखा, तुम्ही हो चौकिल सहेना बफूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है, दया की दृष्टि सदा की रखना, तुम्ही हो बिंदु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बिंदु सखा, तुम्ही हो आड़ी रही रहना, आज लगी रहना, जहाँ से अपने जगत नादा निडर की रहना, तुम्ही सिखाना, तुम्ही हो बिंदु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बिंदु सखा, तुम्ही हो। Now I call Dhyan Manoj for pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be very careful. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Now Albia and Biju thought for the day. Good morning. Today's thought by Albia and Biju from class 2. We gain freedom when we have paid the full price. Rabindranath Tagore. I repeat, we gain freedom when we have paid the full price. Rabindranath Tagore. Thank you. Have a nice day. Next we have a speech by Amarth Anu. Good morning everybody, respected principal, teachers and my dear friends. Today I am going to speak on Independence Day. 15th August 1947, no Indian stand for this day. Our Independence Day. India got independence on 15th August 1947 from British rule. This year we are celebrating our 75th Independence Day. Independence Day is a national festival of India. On this day, we should remember our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh and others. I love my country and I am proud to be an Indian. I wish happy Independence Day to all of you. Jai Hind. Thank you. We can hear a message by our class teacher. Good morning, dear students. The future of the country depends upon its students. Your perseverance, dedication, and commitment
to your life will determine the future of India. Dear students, I wish you a happy Independence Day. Thank you. Independence Day message by our principal Smita ma'am. Good morning to all. A respected father, sir, teachers, dear students and parents. Today we are celebrating 75th Independence Day. First of all, on behalf of MGM family, I would like to wish all of you a happy Independence Day. As we all know that Independence Day is an auspicious occasion for all of us. It is the day when we got freedom from British rule after many years of hard struggle by the freedom fighters of India. Thousands of brave hearts sacrificed their lives for the freedom of India. Because of their sacrifice, we are living happy in today's society. In this auspicious occasion, I would like to share one of the famous words of Mahatma Gandhi. Gandhiji once said, "The future depends on what we do in the present. We have utilized today for better tomorrow." Dear students, I also want to share same message to you. Your future also depends on what you are doing today. Now you have freedom to utilize a lot of electronic devices such as computer, mobile phone, laptop, etc. for your studies. In this pandemic situation, these devices are unavoidable part of your studies. Your future depends on how to utilize these devices now. Dear students, in this beautiful day, it is my humble request to you. You have to utilize these devices for your better future. Don't misuse it. ഇത്രയും പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ഹെൽപ്പും ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സും നിങ്ങളോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നന്നായി പഠിച്ച് നല്ല പൗരന്മാരായി കുടുംബത്തിനും രാജ്യത്തിനും അഭിമാനികളായി തീരും. അങ്ങനെ ആയിത്തീരാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ നല്ലൊരു ദിനത്തിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു ഓൾ. We can here see different activities of our students. कुछ करिए नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए। चक दे Raja Ram, Patita
August 1947. After 2 centuries of British rule, India got its independence after 100 years of freedom struggle. Independence Day is celebrated to respect the freedom fighters of India who fought for Indian independence. Independence Day is celebrated across the length and the range of the country with spirit. Thank you. Have a nice day. I wish you a happy Independence Day. Jai Hind. ജയജനനി ഭാരതമാതാ ഉയരുക നിന്റെ ത്രിവർണ്ണ പതാക ജയ ജയജനനി ഭാരതമാതാ ഉയരുക നിന്റെ ത്രിവർണ്ണ പതാക അടിമുടി വിലച്ചുകധരണി മാത അഖിലം തവ തിരുട്ടിയതല്ലോ അവരുടെ നാവിൽ തവ ജയ ജയജനനി ജയ 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 വന്ദേ ഭാരതമാതാ വിജയിക്കുക നീ ജയ ജയ വന്ദേ ഭാരതമാതാ വിജയിക്കുക നീ जय जय वंदे भारत विजय क्योनी जय जय वंदे भारत माता विजय क्योनी Independence Day is the national festival of India. It is celebrated on 15th August every year. It is celebrated because India got independence from Britishers on this day. India became an independent country on 15th August 1947. It is also declared as a national holiday. National flag is hoisted every year on this day. Indian flag gets a salute from everyone. Indian national anthem is also sung on this day. It is a very proud moment for the country. Jai Hind. Good morning, respected teachers and my dear friends. സി ചെമ്മനം ചാക്കോ എഴുതിയ ഏതാനും വരികളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പാടാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യം, എൻ്റെ സ്വന്തം രാജ്യം, ഇന്ത്യ എൻ്റെ ജീവനേക്കാൾ ജീവനായ രാജ്യം. ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യം, എൻ്റെ സ്വന്തം രാജ്യം, ഇന്ത്യ എൻ്റെ ജീവനേക്കാൾ ജീവനായ രാജ്യം.
അമ്മയായ നാടേ നന്മയാർന്ന നാടേ മക്കൾ ഞങ്ങൾ സേവനത്താൽ സ്വർഗമാക്കും നിന്നെ. താങ്ക് യു. Good morning all. Today our 74th Independence Day. This is our national flag. This is three-color flag. Our freedom is priceless. Our brave soldiers fight continuously on border to protect our country. Jai Hind. Respected teachers and my dear friends, wish you a very happy Independence Day to all on 15 August 1947. India got the independence. So Independence Day is the celebration of our country from British rule. Jai Hind. Now let's wind up the assembly with the national anthem. I call Alina Aji for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य माजल यमुना गंगा उच्चल जलचितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय दाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे